So see here, this is the code to implement merge sort. Okay. So for implementing merge sort, we go with function, user defined function. Okay. So here I have assigned the value for the list by statically, not by dynamic mode. That is, I didn't get the element through user. Enter the count of the element and inputs. Just I assign the initial value statically. Okay. For if you want to do interactively means you go with that for loop. Just ask the user to enter the elements and you get the inputs through for loop. Okay. So for better understanding, மெர்ஜ் சார்ட்டோட லாஜிக் என்னன்னு புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து ஜஸ்ட் இங்கே இன்புட் கொடுக்கறத மட்டும் நான் ஸ்டாட்டிக்காக அசைன் பண்ணியிருக்கேன், யூசர் இருந்து வாங்கலை. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அந்த லாஜிக்கு, அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் just I am calling the merge sort routine. So just I am passing the list as my argument. Okay, so automatically my control will transfer here, that is user defined function. So in user defined function I am having 3 while loop. So I already told one while loop is used for comparing the two sorted subarray, left array and a right array. Next while loop is used to copy the left of the element which is available in the left array. If the right array part get over quickly means we want to copy the left array elements to the resultant. So likewise, if the left part of the array got finished means we want to copy the right side content to the resultant value. So that's why we are having additional 2 while loop. So first we want to get the list through this parameter. Just I am printing that list content. So totally we are having 8 elements, mean it will display the 8 elements. So next, here I am going to find whether so I will divide the content into two parts until I get 1. Whether you agree, this is the concept behind merge sort. So I will divide the entire list into 2 parts until I am getting single element. Okay, so that's why I am using this condition. So if my length of the length of my list is greater than 1 means I want to divide the list into 2 parts, that is left and right. Next I want to do this repeatedly. First I want to do this for left side, then I want to do it for right side. So until my element is 1, okay, until this the single elements my split the element into single part, I want to do this repeatedly. Okay, next I want to merge the content. So once I reached single element for the both left and right side, I'm going to merge the single elements to form a combined one, that is sorted array. So see here, so once I get 5 and 3, I go for merging process. That is, I will combine this 5 and 3. I will check which is smaller. Then I will place the smallest element in the resultant. That is first 3, then 5. Okay. So until otherwise I get single element, I keep on dividing. See here, first I am having 8 elements. I am splitting into 4. Then again I go with 2. Then I go with 5. So the order of execution is like this. That is 8, then 4, then 2, then 1. Okay, stop. I reached 1. Likewise, I go with this 1, 1. Okay. So I want to merge these 2, 1 into single sorted array. Okay. So next step, my routine will go here, right side. So here also I am having 2 elements. So I want to divide into single, then I want to merge that. So this will be my next flow. Next, this step I want to repeat. So here I am getting 2 sorted array. I want to merge and I want to form a single sorted array. Okay, so in the process, I move with right side one. So right side la again the same step. நம்ம இவ்வளவு நேரம் என்ன பண்ணோமோ இதே ஸ்டெப்பை ரைட் சைட் பார்ட்டுக்கு செய்ய போறோம். So I am having 3 elements. So 3 elements should be divided into 2 parts. Again 2 I am having, so 2 na 1 1 வரணும் left side ல உள்ளது. Next sorted array. So இங்க முடிஞ்சிட்டு, so right side ல என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறோம். So single array. So now I want to combine these both to form a single sorted array. Then I want to combine these two. So இதுதான் procedure. So accordingly you are doing that. That is
divide பண்றீங்க. So first left then right. So இது until 1 வர வரையும் go like this. So 1 வந்ததுக்கு அப்புறம் you do merging process. Okay. So நீங்க EC லேப்ல பண்ணும்போது third semester லேப் பண்ணும்போது இந்த மெர்ஜிங்கும் you will write in a separate function. merge அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல எழுதிருவோம். So that நம்ம just கால் மட்டும் பண்ணா போதும். பட் இன்னும் கூட உனக்கு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஃபங்க்ஷன் உனக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அந்த மெர்ஜ் ரொட்டீனையும் இங்க வந்து நம்ம பிளெயினாவே எழுதிட்டோம். Okay, so just we are having 3 variables. One is I, J, K. Okay, so first we want to initialize the position with 0. So first I am starting from the 0th position in the left array. Likewise 0th position in the right array. My resultant array list is also starts from 0th position. Okay, what I want to place in the 0th position of the resultant value, just I want to compare my 2 elements present in the left and right subarray. So அதை மூவ் பண்றதுக்கு இண்டெக்ஸிங் பண்றதுக்காகவே ஐ எம் யூசிங் திஸ் வேரியபிள் ஐ அண்ட் ஜே. அதோட உள்ள கண்டென்ட்டை பார்க்கணும்னா அந்த அரே லிஸ்ட் ஆஃப்னா நம்ம போக முடியும். ஓகே, ஸோ எது வரையும் பார்ப்பேன் லெஃப்ட் சைடில் ஐ ஹாவ் டில் ஐ எம் ஹேவிங் த எலமெண்ட். ஓகே, ஸோ எம்டி ஆகாத வரையும் நான் வந்து நெக்ஸ்ட்னு போகலாம். ஸோ ஐ வாண்ட் டு பிளேஸ் திஸ் கண்டிஷன் வைல் மை ஐ இஸ் லெஸ் தென் len of left and my j is less than len of right. So until I am having the content in the left and right array, I want to check if left is smaller than right means I want to copy the left as my smallest value in the resultant. Okay, next I want to increment the I. So நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு yesterday classல சொல்லிருந்தேன் I want to increment both I and K. Okay, so இங்க வந்து I அதே மாதிரி ஒருவேளை false ஆயிடுச்சுன்னா meaning that right side தான் smallest element இருக்குன்னு அர்த்தம். So அந்த smallest element I want to copy to the resultant and I want to increment the right side part. Okay, so left small na left வந்து நம்ம resultantல காப்பி பண்ணிட்டு நம்ம left increment பண்றோம். right small na right content resultant காப்பி பண்ணிட்டு right வந்து increment பண்றோம். So இந்த if முடியும் outer indentationல you want to increment the position of resultant also. So இருக்கேலே smallest வந்து 0th position k ல வச்சாச்சு. இப்போ next positionல என்ன வைக்கணும்ங்கறதுக்காக நம்ம அடுத்த position move பண்ணனும். So you want to increment this. பொதுவா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைனல் ஈஸி தப்பு பண்ணுவாங்க லேப்ல யூனிவர்சிட்டி லேப் வரை இந்த தப்பு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இந்த டேபுக்குள்ள கொடுத்துருவாங்க. ஸோ டோன்ட் கிவ் திஸ் லைன் இன்சைட் த டேப் இன்டென்டேஷன் ஷுட் பி அவுட்டர் இன்டென்டேஷன். ஓகே, ஸோ ஏன்னா நீங்க இன்டென்டேஷன்ல கொடுத்தீங்கன்னா ஜே ஸ்மாலரா இருந்தா மட்டும்தான் கே இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுமே தவிர இல்லைன்னா கே வந்து பழைய உள்ள கண்டென்ட்லேயே ஓவர் ரைட் ஆகிட்டே போகும். ஓகே, எது ஸ்மாலோ அந்த பார்ட்டை காப்பி பண்ணிட்டு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும்போது ஸ்மாலஸ்ட் உள்ளதை அட்வான்ஸ் பண்றோம், ரிசல்ட் உள்ளதையும் அட்வான்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸ்லயும் நம்ம இதை அட்வான்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இது அவுட்டர் இன்டென்டேஷன். ஸோ நான் இன்டென்டேஷன்ல கொடுப்பேன்னா இதே லைனை இங்கேயும் காப்பி பண்ணணும். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஒன்று இப்படி கொடுக்கணும், இல்லை நான் கோடில் லென்த் ஆஃப் த கோடை நான் டிக்ரீஸ் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ அவுட்டர் இன்டென்டேஷன்னா நான் எந்த கேஸ்லையுமே வெளியே வந்து k will be incremented. Okay, so next வந்து for copying the rest of the element. ஒருவேளை right side element முடிஞ்சு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா left sideல உள்ள remaining element sorted orderல தான் இருக்கும். See here. So இங்க நம்ம மெர்ஜ் பண்றோம். நமக்கு இங்க 2 3யும் கம்பேர் பண்றோம். 2 தான் ஸ்மால். ஸோ 2 வந்து நீங்க ரிசல்டன்ட்ல எழுதிட்டீங்க. j இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண முடியாது, j அதோட முடிஞ்சிட்டு. அப்போ k இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன எழுதுவீங்க? ஸோ ஐ ரெஸ்ட் ஆஃப் த எலமெண்ட் லெஃப்ட் அரேல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே எழுதிடுறோம். ஏன்னா லெஃப்ட் அரேல இருக்கிறதும் சார்ட்டட் ஆர்டர்ல தான் இருக்கு. நம்ம அப்படிதான் செஞ்சு நம்ம மெர்ஜ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ அந்த காப்பி பண்றதுக்காக we go with this. So while there is element in the left array, we want to copy the elements in the left array to the resultant elements. For that you want to increment both the left index and resultant index. So இதே இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்க போட்டுட்டு நாங்கள் ஜேக்கு மாற்றணும். தட் இஸ் இஃப் யுவர் ரைட் அரே தட் இஸ் இஃப் யுவர் left array gets wind up quickly, you are having remaining elements in the right array means you want to copy the right side content to that of the resultant. Okay, so அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே கூட வச்சுக்கலாம் அந்த this line, that is here just you will this is I, this is J, this is K. Initially all are initialized to 0. Now you will check these two. So since 3 is smaller, you want to place 3 in the resultant and you want to advance the
I, you want to advance the k. So next you will compare this I with j content. So obviously j will be smaller. So you want to write the result to the j content to the resultant. You want to advance j and you want to advance k. Next you will compare content of I and j, that is 5 and 8. 5 will be smaller. You want to copy the result to the resultant. You want to advance j. Okay, so j na increment ஆகும், but இதுக்கு மேல நம்ம content இல்ல இல்லையா, so you want to increment k also. But since உனக்கு left array உனக்கு வந்து complete ஆனனால, you want to copy the content of right array to that of the resultant. இந்த இடத்துல நீங்க வந்து ரைட் சைடுல கண்டென்ட் இருக்கு, அத ரிசல்டன்ட் வந்து நீ காப்பி பண்ணணும். ஸோ இந்த கேஸ்ல உனக்கு எது ஒர்க் ஆகும், திஸ் பார்ட் ஒர்க் ஆகும். Okay, until that we are having elements in the right side, you want to copy that content to the resultant, and meanwhile you want to increment the j and you want to increment the k indexing variable also. Okay, so நம்ம வந்து இந்த மெர்ஜ் பண்ற இன்டர்மீடியட் ஸ்டெப்பை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக I am placing one print statement also here. Okay, shall we run and see the output? Yes, ma'am. Cannot assign to literals. So see the output here. Totally I am having 8 elements. So I am going to calculate the mid value by using that the right left and confuse பண்ண விரும்பல, just I am go with divide the content by 2. So totally how many elements are there in my list, நான் use that அதெல்லாம் வாங்கல, so நான் list பண்ணனும்னா I go with the built-in function len. So len of 0 1 2 3 4 5 6 7 8 is okay. So இங்க வந்து we are having odd number 9 numbers இருக்கு. Okay, so for calculating mid value, just I am dividing the length of the list, that is my length of the list is element வந்து 9 இருக்கு, so 9 divided by 2, the answer will be 4. Okay, so 4 will be my mid value. Okay, so now I am dividing that content into 2 parts. What are they? I am omitting through slicing. Slicing concept மூலமா நான் divide பண்றேன் பாருங்க. So slicingல startல இருந்து I am omitting the mid. Startல இருந்து I am omitting the mid. Startல இருந்து so 4 வந்துச்சு, so 0 1 2 3 omitting the mid. ஏன்னா நான் mid plus 1 ன்னு கொடுக்கணும் mid include பண்றதுக்கு, நான் I am not including the mid value. So இந்த 4 elements left arrayயும் remaining middle இருந்து remaining end of the list. So right array எப்படி ஆகுது பாருங்க. So for dividing the thing I am using slicing operator. From the mid to the end of the list I want to consider it as a right array. Okay, so one part left array, இன்னொரு part right array. So ரெண்டா divide பண்ணியாச்சு. So divide பண்ணாலும் நான் இது left array முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் right போவேன். So I go with recursive call of merge sort. So இங்க இது actually இந்த function merge sort தான். So merge sort, this is the recursive call. ஏற்கனவே recursion படிச்சிட்டோம். So merge sort of left ன்னு 1 வரை repeat போயிட்டே இருக்கும். So 1 ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் we want to do this merging. Okay, so அதெல்லாம் merge ஆகி sort ஆகி வந்ததுக்கு அப்புறம் you go with the right side. So அதே இது recursive அதே ஃபாலோ பண்றோம். So 1 ரெண்டிலும் single 1 1 வரும்போது உனக்கு merge ஆகும். So அப்ப ரெண்டு sorted array வரும்போதெல்லாம் இந்த merging part வந்து work ஆகும். Okay, so உங்களுக்கு என்ன எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கும், so 4 வந்து ஒரு எலிமெண்ட் ஆகும், ரிமைனிங் 5 வந்து ஒரு எலிமெண்ட் ஆகும், உனக்கு டிவைட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ 4 ஒரு எலிமெண்ட்டாக டிவைட் ஆகும்போது அகெயின் நீங்கள் இந்த லெஃப்ட்டில் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும். ஸோ அகெயின் இன்புட் வந்து இந்த 4 elements கொடுக்குறீங்க, இந்த 4ல we go with this first 2 elements. So again this 2 elementsல we divide further into one element. So one element வரும்போது உனக்கு மெர்ஜிங் ஆரம்பிச்சிரும். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஏற்கனவே we saw merge that is recursive concept in case of factorial Fibonacci. ஸோ ஃபேக்டோரியல்ங்கும் போது உனக்கு பேஸ் கண்டிஷன் இருக்கும், 0th that is 0th ஃபேக்டோரியலா இருந்தா ரிட்டர்ன் 1 ன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி சம் ஆஃப் n அரேனா சம் வந்து 1 வரும்போது அதுக்கு மேலே உள்ள போகக்கூடாது, 0னே ரிட்டர்ன் பண்ணணும், அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் இங்க பேஸ் கண்டிஷன்ல ஒன்றும் கிடையாது, 1ன்னு வரும்போது அதோட ஸ்டாப், அதுக்கப்புறம் அதில் ரிட்டர்ன் ஒன்றும் இல்லை.
அதுக்கப்புறம் உள்ள ரொட்டீன் வந்து நீங்க மெர்ஜ் பண்றீங்க. ஸோ 1ன்னு வரும்போது அது அப்போ அது வந்து உனக்கு இங்க ஒன்றும் இல்லை. இப்போ பாருங்க கோட்ல நம்ம இஃப் ஆர் 1 கண்டென்ட் வரும்போது லென் ஸ்பிளிட் எலமெண்ட் 1 வரும். நம்ம லென் ஆஃப் ஒரு எலமெண்ட் இருக்கும்போது இட்ஸ் நாட் இஃப் வந்து ஃபால்ஸ் ஆயிரும். இஃப் ஃபால்ஸ் ஆயிட்டுன்னா நீங்க எல்ஸ் ஒண்ணுமே எழுதல. ஸோ பேஸ் கண்டிஷன் என்னன்னா ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒரு எலமெண்ட் வந்தா 2 எலமெண்ட்டுக்கும் குறையா, தட் இஸ் ஒரு எலமெண்ட்னு வரும்போது அதோட ஸ்டாப் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து 1ன்னு வந்து நிற்கும் போது உனக்கு ஸ்டாப் ஆயிருது. இங்க வந்து 1 ஸ்டாப் ஆயிரும். ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா உனக்கு இந்த ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா உனக்கு என்னது ரைட் சைடு 1 ஸ்டாப் ஆகும்போது 1 எலமெண்ட்டை நீ வந்து மெர்ஜ் பண்ணணும். அடுத்த ரொட்டீன்ல யூ வில் கோ வித் மெர்ஜிங். ரிகர்சிவ் கால்ல அது மெர்ஜிங் உனக்கு ஒர்க் ஆகும். ஸோ இங்க we are having two individual elements 54 and 26. ஸோ 54 ஐயும் 26 ஜேயும் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா we get this sorted array subarray as 26 and 54. ஓகே, ஸோ ரைட் சப்அரே நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்றோம். ஏன்னா லெஃப்ட் சப்அரேயே சார்ட்டட் அரே கிடைச்சிருச்சு. So we move with the right side. So right side we are having two elements. Again we want to split until we get 1 1. So if you get 1 1 format means you go with merging these two. Okay. So இப்போ ரெண்டு மெர்ஜ் வந்துட்டு ஸோ இந்த ரெண்டு மெர்ஜ் டிவைட் ஆகி வந்ததை திருப்பி அகெயின் யூ வாண்ட் டு கம்பைன் டு ஃபார்ம் 4 எலமெண்ட்ஸ். ஸோ லெஃப்ட் சைடு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஒன்ஸ் லெஃப்ட் சைடு கம்ப்ளீட் ஆனோன்னா யூ கோ வித் ரைட் சைட் பார்ட். So right side part again we are having 5 elements. So 5 elements வந்து எப்படி divide ஆகுது? 5 divided by 2, the result will be 2. So 2 means you want to divide that. இங்க இருக்கிற 5ல 2, that is இங்க 0ல இருந்து 1. இந்த 2 வந்து ஒரு சப்அரேயும் remaining 3 வந்து another சப்அரேயும் உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். Okay, so 77 31 வந்து forms the first subarray and remaining 3 elements form the second subarray. So in turn 77 31 will be divided into one element and we are again combining to form a sorted subarray. Again these 3 elements will be divided into 2 parts. So 3 by 2 1.5, that is 1. The 0 will be first element, 44 will be a single element and remaining part will be another element. Okay, so இங்க single element divide பண்ண முடியாது, முடிச்சுக்கலாம். இந்த 2 elements we go with division, that is 55 20. So 55 20 we want to merge to form a single array 20 55. அப்புறம் we are having two subarrays, we want to merge these two subarrays to form a single sorted subarray. இங்க ஏற்கனவே ஒன்று தான் இருந்தது இல்லையா? ஸோ இந்த 1 44ஐயும் சேர்த்து மெர்ஜ் பண்ணி 20 44 55 இந்த மூணும். ஓகே, ஸோ அப்புறம் 5. ஸோ ஏற்கனவே இந்த 2 இருக்கு, இந்த 3 இப்போ ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்ணி 5 ஆகுது. ஓகே, ஸோ லாஸ்டா நமக்கு ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணது 2 சார்ட்டட் ஆகி வந்துடுச்சு. அதை வந்து அகெயின் நம்ம மெர்ஜ் பண்றோம். எனி டவுட்? ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கிளியரா புரியணும். மார்னிங் கிளாஸ் ஈஸி சொன்னதே தான். ஸோ வெயிட் அ வைல். Okay, so if you have any doubt mean you can ask me. So civil people means this much strain I won't will take, I think so. Since you people belongs to CSE and that is IT and ECE, you should know this concept clearly because you go with programming side also. Students, any doubt? No, ma'am. It's clear for all. Beulah, Jobita Christie. No response. What they are doing, I don't know. Shanbagavalli, Sharmila Svetarani, N Soumya,
Dhanapriya. So you people are having one assignment. So just you want to attend this assignment through online quiz mode. So I will post the assignment shortly. Okay. There will be 25 questions will be there with the multiple choice answer. You want to pick the best. So how many days we can give? So take 2 days time. Just submit the assignment through Teams. You will have questions through Teams. Just click the correct answer and submit the form, quiz form. Okay. So after 2 days, I will activate the result. So that you can view the answer, correct answer. Okay. So. பேரலா எக்ஸிக்யூட் ஆகாது, அது மட்டும் ரிமைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ரெண்டுமே உனக்கு லெஃப்ட் ரைட் டிவைட் ஆகும் 4-4ஆ. ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்ல லெஃப்ட் சைடில் உள்ள 4-2-2வா, ரைட் சைடில் உள்ளது 2-2வா அப்படி டிவைட் ஆகாது. ஓகே. ஸோ டயக்ராம் பர்பஸ்க்காக அது அப்படி ஷோ ஆகுதே தவிர ஆக்சுவல் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு உனக்கு என்ன ஆகும், லெஃப்ட் சைடில் முடிச்சுட்டு தான் வி கோ வித் ரைட் சைட். ஸோ இங்கே பாருங்க, இந்த டயக்ராம் கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கும். ஸோ 4ஆ இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை வி டிவைட் இன்டு 2 பார்ட், லெஃப்ட் ரைட். ஓகே. ஸோ இந்த லெஃப்ட் அகைன் டிவைட் இன்டு 2 பார்ட்ஸ், 2-2. அகைன் இந்த 2 வந்து 1-1. ஸோ 1-1 வந்ததுக்கு அப்புறம் யூ கோ வித் மெர்ஜிங். தட் இஸ் த ரிசல்ட் 6-5. ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃப்ளோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இட் ஸ்டார்ட்ஸ் லைக் திஸ், தென் நெக்ஸ்ட் திஸ் ஸ்டெப், திஸ் 2, தென் டிவைட் இன்டு 1-1, தென் யூ கோ வித் மெர்ஜிங். ஸோ லெஃப்ட் சைட் முடிஞ்சிட்டு. ஸோ முடிஞ்சோடனே ரைட் சைட் பார்க்குறோம். ஸோ ரைட் சைடு அதே மாதிரி 2 இருக்கு. ஸோ யூ வாண்ட் டு டிவைட் இன்டு சிங்கிள். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது எல்லாம் ரைட் சைடு அப்படியே தான் இருக்கும். இந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ரைட் சைடில் இருக்க 2வை நீங்கள் 1-1ஆ டிவைட் பண்ணுவீங்க. அதை திருப்பி சார்ட்டட் ஆரில் அரேஞ்ச் பண்ணுவீங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த பிங்க் கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் சார்ட்டட் அரே. ஓகே. ஸோ இங்கேயும் ஒரு சார்ட்டட் அரே, இங்கே ஒரு சார்ட்டட் அரே இருக்கு. ஸோ இந்த ரைட் சைடில் பண்ணும்போது லெஃப்ட் சைடு அதே கண்டென்ட் தான் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் இந்த 2 சார்ட்டட் அரேயும் மெர்ஜ் பண்ணி 1 சார்ட்டட் லெஃப்ட் அரேயா மேக் பண்ணுவீங்க. ஓகே. ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடில் ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது ரைட் சைடில் உள்ள கண்டென்ட் அப்படியே தான் இருக்கும். பேரலாம் அங்கே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் போது எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்காது. ஓகே. ஸோ பட் எப்படி இருக்குங்க, டிவைட் அண்ட் கான்கருங்கிறதுக்காக அந்த ஜென்ரல் டயக்ராம் போடுறோமே தவிர, பட் திஸ் வில் பி த கரெக்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஸோ ரைட் சைடு இனிமே போவோம். ஸோ ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் 2-2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 டிவைட் பண்ணி அதை மெர்ஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் யூ கோ வித் ரைட் சைடு. ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ வாண்ட் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் லெஃப்ட் சைடு, தட் இஸ் you want to divide that left 2 elements into single element. Next you want to merge these 2 elements according to the ascending order. Once the merge is completed, you go with right side part. So in the right side part again we are having unsorted 2 elements, so you want to split it into single element. Next you want to merge these into single element. So right side part போறோம்ங்கறோம், அது வரை right side part அப்படியே தான் வந்திருக்கும். So right side part மூவ் ஆறோம். So அதை single element அப்புறம் merge பண்றோம். ஸோ இப்போ மெர்ஜ்டு எலமெண்ட் இருக்கு. ஸோ லெஃப்ட் ரைட் சைடு மெர்ஜ்டு எலமெண்ட் இருக்குங்க, மீனிங் நெக்ஸ்ட் லைன் உங்களுக்கு என்ன வரும், யூ கோ வித் மெர்ஜிங் தீஸ் 2 சார்ட்டட் அரேஸ். ஸோ என்டையர் லிஸ்ட் 8 இருக்கும்போது டிவைட். ஸோ அப்புறம் ரெண்டு சப்லிஸ்ட் இருக்கும். அந்த சப்லிஸ்ட்னு கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு அகெயின் அந்த மேலே உள்ள அதே ட்ரீட்மெண்ட் தான் இங்கேயும் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு லிஸ்ட்டாக இருக்கும்போது யூ டிவைட், அகெயின் ஒரு லிஸ்ட்டாக இருக்கும்போது யூ டிவைட். ஓகே. ஸோ அகெயின் உனக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஸ்டாப் ஆகும்போது யூ கோ வித் மெர்ஜிங். ஸோ ஒன்னுக்கு வந்து கோ வித் மெர்ஜிங், ஒரு இது மெர்ஜ் ஆயிரும். ஓகே. ஸோ மெர்ஜிங் பண்ணிட்டோம்னா அகெயின் நெக்ஸ்ட் லைன் எதுவும் மெர்ஜ் பெண்டிங் கால் ஆகிருக்கான்னு பார்த்தா ரைட் சைடு எலமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா யூ வாண்ட் டு கோ வித் திஸ். ஸோ ரைட் சைடு மூவ் வித் ரைட் சைடு, அகெயின் யூ வாண்ட் டு டூ தட் ஸ்பிட், நெக்ஸ்ட் மெர்ஜ். Okay, so if you have sorted right array meaning that there will be definitely one sorted left array. So you want to sort these both left and right array to form a single array.
Once you sorted the left array, you want to check whether there is any available right sorted, unsorted subarray. Say here we are having a right unsorted subarray, so we want to go with dividing the two element, left and right. So we first concentrate on left side. Left side will be divided in turn further until we get 1. Next, we want to merge the left one. Next, to go with the right side part. So right side part we are having unsorted element. So you want to divide that content into two part. Again, you want to merge the content. So since we are having two unsorted subarray, you want to merge into single subarray. So next, at the end of the sequence, we are having two sorted subarrays, right? So again, you want to merge these two elements. Wait, ma. Students, எப்போ உங்களுக்கு மியூட் ஆச்சுது? நான் இது உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது கேட்டுச்சா கேட்கலையா? மேம் கேட்டுச்சு மேம். அதாவது டிவைட் அது மெர்ஜ் வர வரையும் கேட்டுது. எஸ் மேம். ஓகே ஃபைன். ஏன்னா நான் மியூட் பண்ணணும்னா அங்க பார்த்து மியூட் ஆகிருக்கு எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு கிளிக் ஆச்சுதான்னு தெரியல. ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ 2 சார்ட்டட் அரேயா இருக்கு, அதையும் மெர்ஜ் பண்ணிட்டோம். வெயிட் ஒன் அகைன். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன். ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு ப்ரீவியஸ் டயக்ராம் இந்த மாதிரி பார்த்துருப்போம். ஸோ 4, 5 அது பேரலாக அப்படி விட ஆக்சுவலாக இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஸோ இதை நினச்சிட்டு அது எப்படி படிக்கணும், அது டஃப்பாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ அப்படியே கிடையாது. நீங்கள் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இப்படி தான் உனக்கு ஒர்க் ஆகும். ஸோ என்டையர் திங் டிவைட் டூ. ஸோ லெஃப்ட் சிங்கிள் இருக்க சார்ட்டட் மெர்ஜ். ஓகே, ஸோ அது அந்த இது பேரலாக தான் உனக்கு அங்கே எக்ஸிபிஷன் போகும். அந்த எக்ஸிபிஷனே எழுதி ரஃபாக ஐ திங்க் ஒரு பேப்பரில் வச்சிருந்தேன். டுடே ஈவினிங் வீட்டில் இருக்குமா, அதை அதையும் உங்களுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கேன் பண்ணி அப் பண்ணி விடுறேன். ஓகே, ஸோ ஹோப் மெர்ஜ் சார்ட் இஸ் கிளியர் ஃபார் ஆல் எவ்ரி ஒன். ரொம்ப புவரா இருக்கு அட்டெண்டன்ஸ். 15 தான் இருக்கு. டோட்டலி தேர் ஆர் 21 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தேர். நோ, ஸோ இருக்கிறவங்களும் ஆன்சர் பண்ண மாட்டேங்கிங்க எக்ஸப்ட் தட் இஸ் 3, தட் இஸ் ரிப்பீட்டட் 3. அங்கே மகாராஜன் எதுவும் சொல்லுவாங்க, இங்கே சௌமியா இல்லை சஃப்ரினா எதுவும் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. பூஜா, வாட் ஹேப்பன்? புரிஞ்சுதா புரியலையா? எஸ் மேம், புரிஞ்சுது மேம்.
புரிஞ்சுது. எப்படி கொடுத்தாலும் பண்ணிடலாம். ப்ரோக்ராமும் நல்லா மக் பண்ணிடலாம். கஷ்டமா இருக்காது. கஷ்டமா இல்ல. அப்படிதானே? ஓகே, அப்போ நம்ம விட்டுலாம். ஓகே, ஸோ இங்க பாருங்க, யூசர்ட்ட இன்புட் வாங்கிட்டு பண்ணணும்னா நீங்க அந்த ஃபார் லூப்பை இங்க இன்க்ளூட் பண்ணணும். n equal to int of input of enter லைன் வாங்குங்க, இந்த இன்புட்டை ஃபார் லூப்ல வாங்குங்க, வாங்கிட்டு இங்க பாஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி குட். ஸோ ஓகே ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வி மூவ் வித். ஸோ உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இந்த மெட்டீரியலும் நான் ஏதோ அப் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு. ஆனால் டீம்ஸில் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். ரெண்டு மாடலில் தட் இஸ் 5-4 தட் இஸ் 4-3ன்னு டிவைட் ஆயிடுச்சு. இங்கே வந்து 3-4ன்னு டிவைட் ஆகுதுன்னு ரெண்டு டயக்ராம் வேண்டாம், ஒரு ஃபார்மேட் இதுவே இருக்கட்டும்னு சொல்லி ஐ ஹவ் டெலிட்டட் தட் கண்டென்ட் இன் டீம்ஸ். ஸோ டீம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நோட்ஸில் so is there still working principle merge sort? working principle எடுக்கணும். The general representation okay, so I want to divide this also. So downloads we are having that. So நம்ம இப்போ எக்ஸிகியூஷன் அந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டும் நான் அப் பண்ணியிருக்கேன், கொஞ்சம் பாருங்க, இதை எழுதி பாரு. இன்சர்ஷன் சார்ட், மெர்ஜ் சார்ட், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் செலெக்ஷன் சார்ட். ஸோ செலெக்ஷன் சார்ட்டும் நான் ஜஸ்ட் லாஜிக் உனக்கு சொல்லி தந்துடுறேன். நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கோடு வந்து வி வில் சி. புரிஞ்சுன்னா பாரு, இல்லை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கன்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ see here we are having elements. For selection sort we go with position. Okay, so explanation பாரு. So here we are having 5 elements. So இங்க என்னன்னா 0th பொசிஷன்ல இருக்கதே ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்பெசிஃபை வைப்போம். செகண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கறதுல நெக்ஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணும். இந்த மாதிரி நம்ம இந்த லாஜிக் இருக்கும். So see here, first வந்து these are the elements we are having, total 5 elements. The index will be like this. It is 0 1 2 3 4. So 25 57 48 37 12. So how you are going to place the smallest element in the 0th index? So here just we are going to compare the 0th element with that of first one. Since 0th element is smaller, we won't swap the content. Okay, next we want to going to compare that 0th element with that of first. So 0th element first பார்த்தோம், அது வந்து bigger இருக்கனால விட்டுட்டோம். Next 0th second பார்க்குறோம், again 48 is bigger, நம்ம விட்டுறோம். Next 0th and third position உள்ள element பார்க்குறோம். So third position element is greater, so again just leave that, go with 4th element position. So see here we are having small, compare பண்ணீங்கன்னா 12 is smaller than 15. ஸோ என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, இப்போ ஸ்வாப் பண்ண போறீங்க. 12 இங்கே கொண்டு வர போறீங்க, 25 அங்கே கொண்டு போறீங்க. ஸோ இங்கே இதுதான் நடந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ 25யும் 57ஐயும் கம்பேர் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் இது. ஸோ அங்கே சேஞ்ச் இல்லைன்னு அப்படியே வைக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் 25யும் 48ஐயும் கம்பேர் பண்ணுறோம். அங்கேயும் வந்து பிரிக்கர் எலமெண்ட் தான் 48, அதனால ஒரு ஸ்வாப்பும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் 25யும் 37ம் கம்பேர் பண்ணுறோம், ஒரு ஸ்வாப்பும் கிடையாது. லாஸ்ட்டாக 25யும் 12ம் கம்பேர் பண்ணும்போது 12 smaller, so there will be one swap. So meaning that at the end of first iteration இருக்கிறதுல இது smallest element அது வந்து எனக்கு 0th பொசிஷன்ல வந்து பிளேஸ் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ இதே தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்றோம் டில் நம்ம 3rd பொசிஷன் வரையும் போறது. மீனிங் தட் 4th பொசிஷன்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கிறதே பிக்கெஸ்ட் என்னவோ அது அங்கே போயிடும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன், நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்க, இது நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன். ஸோ அப்போ 0th பொசிஷன்ல இருக்கிறதுல ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் போய் உட்காந்துரும் அந்த இடத்துல. ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனை பார்க்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டும் செகண்டும்
ஓகே அகெயின் அங்க வந்து என்னது செகண்ட் பொசிஷன் ஸ்மால் எலிமெண்ட் இருக்கனால அங்க ஒரு ஸ்வாப் பண்ணணும். ஸோ இந்த இங்கே கம்பேர் பண்ணும்போது 48 ஸ்மால் இருக்கனால யூ வாண்ட் டு ஸ்வாப் 45 48 ஹியர் 57 தேர். ஓகே இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் அது இந்த பொசிஷன் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் இந்த ஃபர்ஸ்ட்டும் 2வும் கம்பேர் பண்ணோம் ஸ்வாப் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டும் 3யும் கம்பேர் பண்ணுறோம். கம்பேர் பண்ணும்போது அகெயின் நம்ம 37 ஸ்மால் ஆகுது. ஸோ அங்கே ஒரு ஸ்வாப் தேவைப்படுது. 37 இங்கே கொண்டு வந்துட்டு 48 அங்கே கொண்டு போயிடணும். ஓகே ஸோ 37 ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு. இப்போ ஸ்வாப் ஆன எண்ட் ஆஃப் த ரிசல்ட் 37 57 அண்ட் 48. ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனும் ஃபோர்த் பொசிஷனும் பார்க்கணும். அகெயின் 25 வில் பி ஸ்மாலர். ஸோ 25 எங்கே பிளேஸ் பண்ணிட்டு 37 நம்ம அங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஐட்ரேஷன் எதுவோ அடுத்த ஸ்மாலஸ்ட் என்னவோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் போய் உட்காந்துரும். ஸோ திஸ் வே யூ வாண்ட் டு ரிப்பீட் த சேம் ப்ரொசீஜர். ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷனில் என்ன வந்திருக்கும்? 0th பொசிஷன் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் கரெக்டாக பிளேஸ் ஆகிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் பொசிஷன். ஸோ செகண்டும் 3யும் அங்கே வந்து ஸ்மாலஸ்ட் தான் இருக்குது, ப்ராப்ளம் இல்லை. செகண்டும் 4ம் பட் ஃபோர்த் வந்து ஸ்மால் எலமெண்ட் இருக்கு. ஸோ 4த்தையும் 2வும் நம்ம ஸ்வாப் பண்ணணும். தட் இஸ் 37 வந்து செகண்ட் பொசிஷன்லையும் 48 வந்து ஃபோர்த் பொசிஷன்லையும் போயிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் கம்பேரிசனுக்கு அடுத்த பொசிஷன் இல்லை இல்லையா? ஸோ வந்துட்டோம் எண்ட் ஆஃப் த ஐட்ரேஷன் வந்துட்டோம். எண்ட் ஆஃப் த தேர்ட் ஐட்ரேஷனில் 0 1 2 3 சார்ட்டடும் ரிமைனிங் பொசிஷனில் உள்ளது அன்சார்ட்டடாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷனில் நம்ம அதே மாதிரி தேர்டு ஃபோர்த் ஒன்று இருக்கிறதுனால ஃபோர்த்து போகலாம். ஃபோர்த்துன்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் பின்னாடி யாரும் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. அப்போ ஆப்வியஸாக டிஃபால்ட்டாக ஃபோர்த் எலிமெண்ட் வந்து என்னது சார்ட்டட் அரேயாக தான் இருக்கணும். ஸோ தேர்டும் 4ன்னு கம்பேர் பண்ணும்போது அகெயின் 48 ஸ்மாலர் அங்கே ஒரு ஸ்வாப் நீடட். ஓகே ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த டைட்ரேஷன் நமக்கு சார்ட்டட் ஆர்டர் வந்துடுச்சு. ஸோ லாஜிக் புரிஞ்சுதா வி கேன் எண்ட் த செஷன். செலெக்ஷன் சார்ட் லாஜிக் புரிஞ்சுதா? எஸ் மேம். ஓகே ஸோ இதுக்குள்ள கோட் என்னங்கிறதும் பாருங்க. பேஸ்ட் த கோட். I will explain the logic in upcoming classes. Thank you, students. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.